nashimye ko tuganira ivyerekeye gukwiza hose ijambo rya Yezu Kristu ryerekeye urukiza Mana Data yamurungitse kurangura kuri ino si. Gutangura twumvirize ingene umwanditsi w'inkuru nziza Matayo abitubwira, tubisanga mu Njiri ya Matayo ikigabane ca 28 ku karongo ka 16 gushika ku karongo ka 20. Babigishwa 11 baja mu bugarire ku musozi aho Yezu yari yabategereje kuja. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe muri bo barakekereza. Yezu abegereye ababwira ati, narahawe ubukuru bwose mw'ijuru no kw'isi. Gende rero mugira abigishwa abantu bo mu makungu yose, mubabatize ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, mubigishe kuzigama ivyo nabategetse vyose, kandi ndi kumwe namwe iminsi yose gushika ku muhero w'isi. Twakirize yombi iri yazwe na Kristo. Kubashikiriza ishimikiye cyane cyane ku ikete abepiskopi batwandikiye basomeye, ariko nashaka kubishimikaho rwose kugira ngo turabire hamwe inzira abamenyesha inkuru nziza bacamwo, kugira ngo by'ukuri iyo nkuru nziza yakirwe kandi yemerwe, abantu rero bashobore kubona urukiza. Nguko Papa Benedito wa Papa Bambe Yohani Paulo wa kabiri yabigize mu ikete yandika mu nyuma ya haheze imyaka 25 inama nkuru ya Vatikano iheze, kugira ngo yibutsa abakristu ati naho haheze imyaka 25 nimugire ngo ukwemera Yezu Kristu kwarateye imbere, ahubwo naho ubona ngo abantu bari ngo ni benshi, nuko mudaharura neza ngo muraba abantu bavutse kuva mu mwaka w'1965 gushika ubu 1990. Aho rero yavyandika mu ikete yiwe yise Redemptoris Missio, no kuvuga ubutumwa bw'umucunguzi. Yashaka cyane cyane wakabure ibihugu by'abakristu ntibishinge kugira ngo ni benshi, kandi tubiravye mu migabane nk'iyo muri Aziya, muri Afrika, muri Amerika, muri Oceania, hakiriho abantu barenga miliyardi
zishika ico gihe zarenga imiliyaridi 3 ubu maze gushika miliyaridi 5 abantu batazi ko Yezu Kristu ariwe mukiza kandi kuri iyi si yatanze ubuzima bwiwe ngo abantu babone gukira, bareke kuja kumurondera ahatari, bareke kwita Imana ibigirwamana bibonona kandi bigafutanya n'imigenderanire iri hagati yabo, bigatuma mbere nogira nti inabi yongerekana kuri ino si. Muri ico rero iyo nyigisho ya Yohani Pawulo wa kabiri yise Redemptoris Missio, ni ukuvuga ubutumwa bw'umucunguzi, yanditse mu 1990 haheze imyaka 25 ya nyigisho nkuru ya Vatikani ya kabiri yitwa Ad Gentes yari yashitseko, yaciye afatira aho abepiskopi bari bakoraniye i Roma, aho naho hari mu 1965, maze ngo yerekane intambwe iyo myaka 25 imaze kuhaca, intambwe kiriho ikeneye yuko abitwa ko ari abakristu cyane cyane abarongoye abandi, batanguye ku bepiskopi, abasaserdoti hamwe n'abakristu b'abanayike, ingene nabo borushirizaho inguvu ngo bashikirize inkuru nziza zinakiremwa cose gushika ku mpera y'isi. Muri iyo nyigisho rero ya Papa Yohani Pawulo wa kabiri yari ifise ibigabane 8. Igabane ca mbere ashaka kwerekana kandi kwibutsa yuko Yezu Kristu ariwe mukiza w'iyi si, nta wundi mukiza abaho kuri iyi si, kandi nta rindi zina rishobora kudushikana mu rukiza atari izina rya Yezu, kuko Yezu rivuye mu Gihebreyi Yehoshua, ni ukuvuga Imana irakiza. Ico ni ikigabane ca mbere. Yezu Kristu niwe mucunguzi, niwe mukiza wenyene. Ikigabane ca kabiri naco aca twibutsa yuko Yezu Kristu yaje kugira ngo adushikirize ubwami bw'Imana, atwereke inzira twocamwo kugira ngo natwe dushikire bwa bwami bw'Imana. Ubwa gatatu atwereka yuko Mutima Mweranda ariwe abandanya igikorwa Yezu Kristu yaje kurangura kuri iyi si, aho amaze gupfa akazuka agasubira iburyo bwa se, yacu yatumikira Mutima Mweranda ngo abe ariwe abandanya kurangura ubutumwa bwiwe kuri iyi si. Aho tumitereye ca gatatu ni Mutima Mweranda, niwe rero abandanya ubwo butumwa bukumenyesha hose ko inkuru nziza ari Yezu Kristu ari nawe mukiza. Ishakane Yohane cakane rero aca yerekana rero ati turavye aho tugeze mu mwaka w'1990 tukaba hirya no hino, uko abantu bigenza, uko bifata, ivyo bemera n'ivyo barementanya, tugeze hehe? Ati impinga iracari ndende, ati turavye ibihugu bigize isi yacu, turavye abantu barondera Imana mu buryo butari bwo, izo yise mu Gifaransa les horizons immenses de la mission. Impinga ni ndende, les horizons immenses de la mission. Ico cari ikigabane ca kane. Ikigabane ca gatanu arico nza gushimikirako yise les voies de la mission. Mbega twoca mu nzira iyihe idushikana kurangura ubutumwa bwo kwiza hose inkuru nziza y'urukiza rwa Yezu Kristu, les voies de la mission. Kuko uja kwisha ijambo ry'Imana ntapfa haciye, afise inzira acamwo.
kandi inzira acamwo si yo yiyereka, kuko iyo nzira afashe niyo mbere ikimwinjiza, niyo ntango yo gushikiriza inkuru nziza zina kiremwa cyose. Cyo kigabane cya gatanu, inzira ashikiriza inkuru nziza ya Yesu Kristo bacamwo kugira ngo bashikire by'ukuri abantu, kandi bashikirize by'ukuri ijambo Imana yonyene yahaye yatumye Yesu Kristo mutima mweranda, akaba ariwe adufasha ngo turitegere. Izo ngiye kubarungikira mutima mweranda we mutabazi azobibutsa ijambo nabayagiye, abahe mbere abakuru ubwoba, abahera ubushobozi kugira ngo murigendere. Igaba cya gatandatu rero yerekana ati abajejwe ubwo butumwa bwo kwizaho ijambo ry'Imana dufatiye ku buzima bwa Ecclesia, nayo bita les responsabilités et les agents de la pastorale. Hariho abepiskopi nivyo, hariho abamisiyonari, akaba n'abaserdoti n'abakiristo b'abalayiki n'abihe b'Imana. Abo rero nibo novuga ndi abajejwe gushikiriza abandi ubwo butumwa bwo kwizaho ijambo ry'Imana. Hanyuma igabane c'indwi yacise la coopération à l'activité missionnaire. Urumva reko ari imigwi myinshi, hariho abepiskopi, hariho abasaserdoti, hariho abamisiyonari, hariho abasaserdoti, hariho ababikira, hariho n'abalayiki, hariho imigwi ya Action Katolika, hariho novuga ndi imigwi nyinshi y'igisabisho, les communautés nouvelles, usanga imigwi ari myinshi. Ni gute abo bose bokora mugabo bafashanya bashira hamwe basangira ubwo butumwa kugira ngo uyo Yesu Kristo amenyekane? Ati kuko muribuka batubarira novuga ndi umuryango wa mbere, umuryango wa mbere wo muri Ecclesia wari Yerusalemu. Turazi imigabanisha mu bikorwa by'abatumwa, imigabane cya kabiri umurongo wa 42 avuga bati umuryango wa mbere w'abemera w'i Yerusalemu wama ushishikara kumviriza inyigisho y'abatumwa. Ico cya mbere kiranga ahari kuri umuryango w'abakristo, gushishikara twumviriza ijambo ry'abatumwa, inyigisho ry'abatumwa, kuko nibo Yesu yatumye. Ubakari bati bakabandanya bakomeza ubumwe hagati yabo, assidu à la communion fraternelle, gusangira ubumwe nk'abavukanyi, nuba gufashanya muri byose. Ubwa gatatu baba Imana ngo by'ukuri turashishikara twumviriza ijambo, inyigisho dushikirizwe n'abatumwa, cyane tukumviriza amajambo y'abari bandi batubwira bituryohera baduhendahenda. Ubwo turabandanya hagati yacu tugakomeza bwa bumwe, la communion fraternelle, tugasangira novuga ndi ubuzima bwacu nk'uko umukama dusangira muri Eucharistia. Ubwo turashishikara guheza inkuka ya misa, ko tuzi ko ariho Imana ciye muri mutima mweranda iduha zanema bwa bukomezi Yesu Kristo yadutsindiye ku musaraba, ngo natuje kubaho kuri nk'abana b'Imana, dutsinda igishumuro, dutsinda ugwango,
dutsinda ububeshi dutsinda ubwicanyi. Ishakane turabana ndi kuri dusenga turi hamwe la prière communautaire. Yeza bati aho abishayi batatu bakoraniye aho abishayi batatu bakoraniye ku izina ryanje sirisuma rero bigiye bigira amata gupigwa bagiye baza gusabura abantu bakoraniye ku izina ryanje mbandi hagati yabo. Aho rero tumenye yuko mu gihe dusenze turi kumwe n'abandi Yesu ari hagati yabo ati ico muzosaba cyose data ari mu ijuru azokibaronsa. Ivyo bintu rero turakwiye kwama tuvyibutsa umuntu ahari yibaza ati mbega ubwo jewe ndacari vy'ukuri ya ngingo y'umubiri wa Kristo ndacumviriza ndacubaha ndacarondera kugendera no kurangura inyigisho nshikirizwa n'abatumwa ndacabana kuraba ingene aho mba nabo tubana nokomeza ubumwe tugasangira byaba bike cyangwa byaba byinshi tuzi yuko umuntu adatungwa n'indya gusa atungwa nyabuna n'ijambo rivuye mu kanwa ka data. Ndaciba kuza guhereza imvugo ya misa hamwe n'abandi cyashaka ku munsi w'Imana ngo iryo jambo twumvirije hamwe ritubera ubuzima turirangure mu buzima bwacu bwa misi yose. Ndacibuka no kwitaba gusenga hamwe n'abandi yaba louange cyangwa ikindi gisabisho ishapure cyangwa inzira y'umusaraba eka ibisabisho bitari bike bituma muri twebwe tuniraza umukama tukakira ishaka ryayo tugategera neza mu byo turimwo by'amadidane kugira dutore inyinshi ibereye y'uwitwa umwana w'Imana, iyo coopération à l'activité missionnaire. Rero mu Kristo ndakora ukwiwe canke ngo uyu muhari uyu ukora ukwawo uya twese umwe wese tuzi ko umwe wese n'ingingo y'umubiri wa Kristo. Ati kandi umwe wese aho inemba kugira ngo zize kubaka umuryango wa Ecclesia. Coopération à l'activité missionnaire ikomeye gose. Hanyuma cyareza rero kuco yise la spiritualité missionnaire. Ingene umuntu agiye gushikiriza inkuru nziza hakurya y'amazi byavuye mu gihugu ciwe uburyo bwiza kugira ngo yifate agenzwe na mutima mweranda. Spiritualité ngo ureke mutima mweranda wenyene ara kugenza mu buryo bwawe novuga ndi uko wafashe hari ijambo bakunda kuvuga ryavuye mu Kinyarwanda ngo vyugamije nukuva iforo wafashe iyo mutima mwenda aguha kugira ngo mu bice byose abari byo birigosora utwawe na mutima mweranda. Spiritualité missionnaire muri uvare ko izo ni bigabana 8 ndamushyize mu migwi yanyu mushaka gufata umwanya mugasuzosoma kimwe kimwe kirimwo novuga ndi inyigisho ihambaye kandi ikomeye. Nzagushimikira kuri iki kibare cya 5 ko babwiye Papa Paulo Yohani Paulo wa kabiri yise les voies de la mission, yise inzira ushaka gushikiriza inkuru nziza yocamwo kugira ngo vy'ukuri aba ari kwashikiriza abantu inkuru za Yesu Kristo kandi vy'ukuri abashikire no mu migenzo yabo uko babaye no mu bibereyo kuko nawe nyene ahamagara ngo abahuze na Yesu Kristo. Aha rero ndabigira shimikiye kwikete abepiskopi bacu batwandikiye mu guheraheza nuvani mu gutegura uku kwezi kwa 10. Urazi ku kwezi kwa 10 Papa Francisco yawise ukwezi kudasanzwe kukwiza hose ijambo ry'Imana, le mois extraordinaire de la mission. Kubera iki? Kuko haheze imyaka 100 Papa Benedito wa 15 hari mu 1919 ubu mu 2019 murakomeye Ecclesia Katolika tudata umurongo biri mu Papa yanditse none nivyo yoga ko
mugabo karaba igihe tugezemwo ingene nuvuga nti uwo mwitwarariko ubwo nuvuga ako karanga ka k'inkuru nziza kobandanya kagashikira n'ihindagurika ry'imico ry'imigenzo ahantu haheze imyaka 100. njyayo gushimikira cyane cyane kuri ikete ry'abepiskopi mugabo ko nabo nyene nababwiye bafatiye ku ikete papa Francis twatwandikiye haheze imyaka 2 mu mwaka 2017 adusaba ko twotegura neza guhimbaza imyaka 100 iheze papa Benito wa 15 ashikirije abamisionari ngo bamenye biyibutse intumbero kandi n'akaranga ko kwitaho ijambo ry'Imana. Abepiskopi rero batubwira bati bari basomeye mugabo ndabisubiramo singira ngo bavuga ati ngo nsubiremo gusubiramo gusa ndanoganza kandi ishimikire ufatiye no kuri kwikete rya Papa Yohani Paulo wa kabiri yandika. Abepiskopi bacu bafatiye ku ijambo nyene novuga ndi y'ukwezi kudasanzwe kuko kwitaho ijambo ry'Imana, moi extraordinaire missionnaire. Uvuti baptisé et envoyé, baptisé pour être envoyé. Uwabatijwe wese n'umutumwa. Bakatubwira bati turabifurije gukabura muri mwebwe umwete wo kumenyesha inkuru nziza kugira ngo Kristo amenyekane hose, asengwe kandi akundwe. Ati ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka ni ukwezi kudasanzwe ko kumenyesha inkuru nziza kwashinzwe n'umuvyeyi wacu Papa Francisco ngo duhimbazanye akanyamuneza yubile y'imyaka 100 iheze. Papa Benedito wa 15 yanditse ikete ndibagirwa yitwa ubutumwa buhambaye cyane. Maze kuba makete ya papa bayagira mu Kilatini bavuga maximum illud, nukuvuga ubutumwa buhambaye cyane byerekeye ukumenyesha inkuru nziza. Mu ntango rero z'uku kwezi turabungere banyu twashinzwe kubandanya igikorwa cy'abatumwa, tuje kubasaba ngo twese ngo bagirikuyemo twese twitabe ako kamo umuvyeyi wacu papa dutera, tugende ribatisimu mu kwitanga ngo inkuru nziza imenyekane hose, tugiye mbere n'abo turungitse benshi kuyimenyesha abatarayimenya. Bagatangura bati inkuru nziza y'akanyamuneza kenshi ku bantu bose, kuri twe gusa ngo turyohewe ko twaronse inkuru nziza, ko turi ngaha anye turirimba tukaryoherwa tugatamba tugatatuva pati ho byari biryoshe ndiyoraba yo ninacapfa gacaja mja mwijuru. Oya ndiyaragera banza rero nawe ubishikane kuri bene wanyu mumesikia yarari ngo muryumvise mushe muguma ngaho muryoherwe cyamurishikiza namwe mwene wanyu akanyamuneza mugasangire. Inkuru nziza rero dutegereje kumenyesha abantu bose si inkuru mbarirano, ni inkuru nyabuna dushingira inaye kumwe kumwandisi w'inkuru nziza Yohani yagira ati icyo twumvise, ijambo twumvise, icyo twabonye n'amaso yacu, icyo twihweje twakorakuje n'iminwe yacu cerekeye jambo w'ubuzima ari we nyene ubuzima, turakibamenyesheje kugira ngo namwe musangiye natwe ako kanyamuneza kuzure. Inkuru nziza ya Yesu Kristo rero bwa mbere namwe ni inkuru nziza y'akanyamuneza.
aho kanyamuneza rero kuko natwe wenyine twamenyesheje inkuru nziza duhamagariwe ko natwe tubashikana ku bandi bari kure batarakamenya bakamenya yuko atawundi mukiza kuri iyi si atari Yezu Kristo. Tubisana mu gitabo cy'uko by'abatumwa igabane cya 4 akavuga 12 aho batubwira bati aho ni Petero Mweranda yavuga ati nta rindi zina abantu bahawe ryageneye kudukiza atari izina rya Yesu. Yesu kuri babwiye mu Hebreo kuvuga mu Kiarameano Yesu Imana irakiza, Yehoshua Imana irakiza. Nta rindi zina rero abantu bahawe n'Imana ryagenewe kudukiza atari Yesu. Iyo niyo nkuru nziza dukwiye ngo dukwize hose yuko Yesu Kristo ari umukiza kandi Imana irakiza, yaraje kuri iyi si ibana natwe. Ego meniko uko ayitubwira mu ibarwa Pawulo yandikiye Abafilipi igabane cya 2 kuva ku 3:11 aho yibutsa ingene jambo w'Imana mu kwigira umuntu yigize muto. Ati naho yari afise kamere y'Imana ntiyigeze yishira hejuru ngo agana n'Imana, ariko yaremeye yigira muto afata kamere y'abantu kandi abantu b'abasuku. Ati rero mu kwigira muto akigira umuntu asa n'abandi bantu kandi ari Imana, yarishije bugufi aragamburuka gushika naho yemera gupfa kandi agafa urupfu rwo ku musaraba mu bisanzwe urupfu rwagenewe abamenja. Ati rero Yesu Kristo yaremeye kugira ngo aducungure adushikirize urukiza adukure mu vyara vya Shetani. Yaremeye arapfa arahambwa maze umunsi ugira 3 arazuka, yerekana gutyo yuko atsinda inabi yose, atsinda igicumuro, atsinda Shetani, atsinda mbere n'urufu. Hajya ku musaraba Shetani yagira ngo iramushoboye, hajya ku musaraba niho Yesu Kristo mwana w'Imana yatsinze Shetani, niyo yatsinze urufu. Niyo rero yaturonke natwe ubuzima budahera. Imana yashaka ko igabana isangira na Adamu na Eva, muga Adamu na Eva ashima kusha kumohe ya Shetani muhenda, acasanga rero asigaye ari gusa no kuvuga asigaye ataco yambaye, asigaye yaheze. Amadimisi Yesu Kristo abaze kuzuka akiyereka abigishwa biwe, maze umunsi w'izina iminsi 40 ibira mu ijuru asaba bwa buri nazwa bwa Mana Data. Ariko ndiyagiye ngo yicara ngo aci aranza abana baci yaruwika Data na Mwana barungise mutima wa Mweranda kugira ngo nawe abungira ubumwe hagati y'abantu n'Imana, nguko hari ubwa bumwe bwa Data Mwana mutima Mweranda muri butatu bwera. Niho abemera Yesu Kristo bavoma bwa bumwe buri hagati yabo. Yaciye rero abatumwa gutsinda ubwoba, bacatangura gushingira intahe ko Yesu Kristo yapfuye akazuka kandi n'ubu ari muzima. Yari yababwiye, tubisanga mu bikorwa by'abatumwa kigabane cya 1 akavuga 8 aho yababwira ati muzoronga ubukomezi mutima Mweranda azobazanira, muheze muje kumbera ivyabona a Yerusalemu, hanyuma mu Buyudeha bwose, mugende kuri Samariya, mbere mugarukire iyo isi igarukira. Mubare mukamara dutuma mugarutsunga gute dutangure aho tuba Yerusalemu hatuba hazosanga uravye neza kwibara ubamwo, hajya kumbura ariho umuntu ushakure ugasanga ari kure yawe kuruta kumbe n'uri muri Amerika. Utibuka muhuye ngo muramutse, utibuka ngo urabe mfite mbega mezate, izo birashika. Uri hajya rero uba ubutumwa mukamaguha tangura harjuba Yerusalemu,
hanyuma mu mibano mito mito ubuyudeha, hanyuma Samariya ugende hari anye mu Kinama, mu Ngagara, ku Muberure, hehe gushika isigarukira. Izo rero urumva rero nigabira n'Imana iguha si uvyinjira kuko izo mu bimenye sivyo wageze ndiye kucyane gera mu gisabisho ugane n'Imana munywane wumve mbe mukama ushaka ngora iki, ushaka ngora iki. Aho rero bakomeye Yesu yasize arumvise abatumwa biwe gukwira isi yose kugira ngo iyo nkuru nziza bayimenyeshe. Ati ngo abantu benshi batari bwamumenye babone kugira ngo nawe nyene bamumenye barongurukiza. Ati abamumenye rero abatuma kubamenyesha abandi. Kuva rero ku batumwa ba mbere mu gihe cya Petero na Paulo nabo 12 abamumenye bakamwemera barashwaya amakungu bigisha inkuru nziza. Murabisoma mu gikorwa cy'abatumwa, hajya ni igikorwa kitwereka ingene mutima mweranda yaranguye ku bakristo bamwemera, yaranguye bwa butumwa bwa Yesu Kristo. Muribuka bamwe mu badiakoni muri bo bamwe barungitse muri Yerusalemu aho bahamiye bakisha nande na Filipo babe na Stefano, abandi barahunze muga naho bahunze aho bahungiye babandanije bigisha ijambo ry'Imana. Uvuga ko kuri bo bwari ubuzima bwabo bakwira hose. Bagatuma ko rero Petero cyabatuma ko Paulo bati ngwino murabe udufashe. Akatari gake rero barahamwa kuva ni Yerusalemu, hari n'abishwe bakangwa bagakubitwa abandi bakicwa, ariko baragumana umwete n'umwizero n'agahimbare kenshi ngo kuko nabo baruzi iteka ryo kugira ngo nabo bababare nk'uko mukama wabo Yesu Kristo nawe nyene yababaye kugira ngo aducungure. Muribuka ko umutumwa Yohani mu yiwe igabashashwe na 6 avuga ati umurongo 33 ku isi muzoronka amakuba yamara nimugumye umutima kuko natsinze isi. Tubisanga mu nje ya Yohani ikigabane cya 16 akarongo ka 33. Yongera kandi atubwira ati muzobabara yamara umubabaro wanyu uzohinduka akanyamuneza. Muve namwe muzobabara ariko umubabaro wanyu uzocika akanyamuneza. Tubisanga ya muri nje ya Yohani igabane cya 16 akarongo ka 20. Iyo nkuru nziza kuva icyo gihe rero Yerusalemu, mu Buyuda, Samariya, ikajabuka hariya anye i Korendi, i Roma, mu gihugu cya Filipi, mu Batesalonika, mu Bakolosi, muri Efeso, aho hose gushika naho rero itipfa gushika ngaho iwacu mu Burundi. Aho ijambo ry'Imana rishikiye ngaha mu Burundi wacu, abarishikirije bagira ngo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi haboneke abayoboke n'abagendanyi ba Yesu. Mukabona n'ivyo ntivyaboroheye. Abamisiyonari ba Afrika baje ngaha, iparuwasi ya mbere yabaye mu 1898 hariya anye imuyaga. Abamisiyonari baje batandukanye n'imiryango yabo, kandi ntibari bazi neza niyo bagiye, ntibari bazi neza aho bazoshikira, ntibari bazi n'ivyo basanga aho hantu, kandi bamwe ntibari bazi yuko kumbure bizokunda yuko basubira iwabo bakabana n'abiwabo. Nkabanamba mumenye ko muri ico gihe mu 1998 nta matelefone yariho nk'ayuno munsi, nta ndege zari bwariho ngubu, nta buhinga novuga nti bwo kuvura ngubu hari ngubu. Rero abatari bakimara ba missionnaire baragwaye bishwa n'indwara ivy'ikimbutu za malaria, abandi baribwa n'ibikoko bavuye anye mu za Tanzania mu mashamba, abandi basoma nduri mu nzuzi n'ibiyaga kuko baje mu bwato, abandi nabo barishwa.
ariko nta kindi barondera atari uko ryategeko ry'umukama Yesu Kristo riranguka ati kwira isi yose shikiza inkuru nziza zina kiremwa cose. Nta matungo bari baje kurondera, nta ntara bari baje kwigarurira, bari baje nyabuna kudushikiriza iryo zina rya Yesu Kristo, ariryo zina rikiza, ngo natwe twinjire mu gihugu cy'abana b'Imana. Nta kindi bagendera kandi batweretse atari rwa rukundo n'impuhwe bafitiye zina kiremwa cyose, cyane cyane zina muntu wese, kugira ngo amenye ko Yesu Kristo ari we mukiza. Abepiskopi bakabanira bati turashimira cyane izo ntwari zatugize abigishwa n'abagendanyi ba Yesu mu kutumenyesha inkuru nziza yiwe, mu kutwigisha ukwemera n'amabwirizwa y'Imana, mu kudutegurira amasakaramentu, mu kutwigisha gushinga intahe urukundo rwa Yesu Kristo. Nungaho iwanyu mugize n'Imana muhiriwe muhishije paruwasi yanyu irongorwa na Misiyoneri Saveriyano. Sinjya kubabwira rero ibi ndababwira simvuga gusa amajambo, murabona uburyo nuvuga nti babitangira yuko atakiri kibagenza atari uko mwoba abana b'Imana mu rukundo. Ati abepiskopi bakabanira bati turashima kandi uruhara rushimishije bagize mu iterambere ry'imibano, na cyane cyane mu kubaka amavuriro, amashure, amabarabara n'amasengero. Turashima igikorwa bakoze cyo kwiga ururimi, imico n'imigenzo byacu kugira ngo babimenye, na twebwe nyene batumenye, maze iyo migenzo bayitosore, bayikirurutse, bayiteze imbere n'imbere. Ubu unye twandika turafite Bibiliya nyeranda iri mu Kirundi. Ikirundi mu isanzwe twe abarundi ntitwazi kwandika. Abandi ururimi rwacu bwa mbere n'abandi bahande n'abamisiyonari b'abazungu. Abandi madictionnaire nongoramvugo zose n'abazungu. Ururimi rwacu nabo nyene bafashe kugira ngo babuteze imbere. Ariko nk'uko tubizi zira muntu wese arakeneye kugira ngo atosorwe, kugira ngo buke ubugaba bwiwe babugabanye. Hata mu migenzo no mu ngendo y'ibihugu hariho bimwe bimwe bikwiye gutosorwa. Sije ndakwashikira ko muribuka mufashe nuvuga ndi imyibusa, batwaye imyibusa myiza, mukandi imyibusa ata muntu uvuga ndi ubuntu yogendera, mugabo barundi baragendera. Rero murumva yuko inkuru nziza yahamagarira kuri buke kugira ngo itosore. Nuvuga ndi nivyo papa yandika Yohani Pawulo wa kabiri mu gikete giwe rya Redemptor Missio, l'inculturation, kugira ngo inkuru nziza inywane n'imigenzo y'abo bantu, mugabo mu kunywana nayo maze itosore. Nuvuga ndi agatima kabi k'urwango, kwikumira, kumira abandi, ako onye gatosore. Mu bavati l'évangile purifie, yatosora, élève, ituma inaduza. Nuvuga ndi iyo migenzo hanyuma igatuma rero n'inkuru nziza natwe tuyumva mu rurimi rwacu no mu buryo dutegera ibintu. Inculturation ni igikorwa kirakomeye cyane kugira ngo no mu buryo tubayeho, imico n'imibereho n'imigenzo mibi buke tuyihebe, ahubwo imico yacu ice isa neza kuko iba yakiriye muri yo akanovera kamutima mweranda, umutima w'ukwemera, ukwizigira n'urukundo. Ati ego meniko hari zabasovye kuko nabo nyene ntibari bazi byose. Imana yonyene niyo nzi byose, niyo izi byose. Hari n'ivyo batashoboye kubera nabo nyene bari abantu bafite amagara make. Hari n'ivyo batashobora gushikako kuko nabo bari bafite aho bagarukira. Aha rero ntitwohabona rero novuga ndi ico tubanegura abanamba, ahubwo tubabone yuko ubutumwa bwacu butangurira aho nabo bari bashikanye, kuko
kuko baje ngo badukorere natwe tugume twicaye, ntibaje ngo badukoreshe nabo bicaye, baje ngo dukorane hamwe kugira ngo natwe dushishikare ikivi kw'isemo nziza baduciriye, kugira ngo urwo rugendo rwabakuye iwabo rukabashikana ngaho iwacu tube turushishikare mu gihugu cacu, mu mico yacu, eka mbere twongere natwe tugenda handi batashitse. Inkuru nziza ya Yezu Kristu twamenyeshejwe kandi ikadutuma ngo natwe tuyakire, tumenye ko ari inkuru nziza iguma ari yayindi ndihinduka, nguko igitabo c'Abahebreyi kibitubwira mu gitabo ca 13 umurongo w'8 batubwira bati Kristu uko yari arejo n'uno munsi niko ari kandi niko azokwamaho imyaka yose. Uyo Kristu Yezu Kristu n'ingozi ya Yezu Kristu ndaramwe bihinduka haguma yayindi, ariko yamara intara, ibihe, imico, imigenzo n'ivyiyumviro by'abantu murabizi biguma bihinduka, reka n'abantu nyene barahinduka, ibintu birahinduka n'abarahinduka bose bariho. Ati nico gituma rero twebwe uwashaka ashikiriza abandi inkuru nziza yokwama anagura uburyo ashikiriza inkuru nziza, naho inkuru nziza iguma ari yayindi, mugabo uburyo tuyimenyesha uno munsi siko niko twoguma twigana uko yamenyeshwa ejo canke hirya hejuru hahise, canke uburyo tuyimenyesha ngo ngaho iwacu i Burundi siko tuza kuyimenyesha mu yindi ntara, tuvuge nko mu Buyapani cyangwa Ubushinwa, ko bafite iyindi mibereho. Nico gituma rero Papa Francisco aduhimiriza kunagura ubutumwa kumenyesha inkuru nziza mu bihe bya none, ku bantu ba none aho turi. Nizo rero nawe nyene yashimikiye afatiye no kumvo n'imvano rya kete rya Papa Benedicto wa 15 yandikira rero abarongoye abandi mu bamenyesha inkuru nziza mu bamisiyonari, abepiskopi n'abaserdoti n'abakristu, ngo nabo banagure uburyo muri ico gihe mu kibazo c'19 barangura ubutumwa bwabo. Ndashikira rero kuri yavo n'ivano by'ikete abatumwa bambikete ya Benedicto wa 15 yise ubutumwa buhambaye. Muribuka abacibuka ibyo twize muri histoire igihumbi kimwe magana cenda 19 hari haheze umwaka umwe gusa indwano ya mbere yo ku isi yeze, yibo yabaye kuva ku gihumbi kimwe magana cenda na 14 ihera igihumbi kimwe magana cenda na 18. Hari rero inyuma y'intambara ya mbere bita y'isi yose, la guerre mondiale. Rero muri ico gihe amisiyonari bava mu gihugu c'Ubudagi catsinzwe, ico cateye n'intambara kiratsindwa. Rero mu bamisiyonari tuvuge nko mu bapadiri bera harimwo Abadagi, no mu yandi ayandi makongregation ari nko muri Afrique de l'Ouest harimwo Abadagi. Barabinuba rero mu bihugu rero vyatwarwa n'Abafaransa canke n'Ababirigi, arizo zaciye biganze. Hanyuma barabona yuko no mu bamisiyonari bamwe haje agatima ko kurondera kurutisha inyungu z'igihugu cabo kurusha ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza. Indore zababaje Papa Benedicto wa 15, maze niho yacaga ati abanamba ati reka turabe kumbure ingene no bashikiriza inyigisho ibibutsa inzira nziza ushaka gushikiriza inkuru nziza abantu acamwo. Ico gihe mu gihumbi kimwe magana cenda na 19 yandika hari haheze nk'imyaka ishika nk'amajana 2 inkuru nziza yashitse mu Bushinwa, mu Buhindi, mu Buyapani, ariko ico gihe
nta n'umwe wa sacerdoti b'ivyo gihe yari bw'umwepiskopi navyo biramubabaza niba bibusati muramenya yuko mwebwe missionari muhamagaye kugira ngo abasacerdoti b'imvukira muri bo mutegura ingene eklezia yoshingwa kandi irongowe n'imvukira z'icyo gihugu. Niko mu nyuma yavuye apfa mugabo mu nyuma wamusubiriye Papa Pio wa 11 yarabandanije iryo jambo yumvise aribandanya hanyuma atangurwa mu 1992 abepiskopi b'imvukira hariho amatariki Musenyeri Kaburungu Stanislas yadushikirije igihe twari muri ya nama ihambaye Congrès missionnaire yabereye igitega yatwibukije amatariki abepiskopi ba mbere na mbere mu bihugu batowe ngo mu Buhindi cy'igihugu kimaze imyaka 200 n'arenga basinya abasacerdoti nabo twiskopi bari baronke muga Papa Pio wa 11 mu 1993 acaye mu Buhindi ashiraho umwepiskopi mu 2006 mu Bushinwa 27 Ubuyapani 33 Vietnam ndetse ibihugu bimaze kurenga ijana cyangwa amajana 200 bafise abasacerdoti eklezia yuzuye mugabo abamissionnaire b'ico gihe wasanga bagira bati ni bazoguma ari bakuru eklezia ati abanamba ummissionnaire ahamagaye gutegura eklezia maze iyo eklezia ikarongorwa n'imvukira zawo kuko nizo ziheza zikinjiza inkuru za Yesu Kristo mu mico yayo ko iba isanzwe izi uko bimeze imico yayo imibereho yayo. Murumva rero yuko Papa Benedicto wa 15 naho yapfuye atabirangura uwamusubiye yaciye arisama maze ashira mu ngiro ico cifuzo ciwe ko cyacifuzo n'ubundi benshi cyatangaza ko ari ibintu bikorwa muri eklezia ukamenya ibisanzwe ukabifata ibisanzwe ati oya isubireko. Ibyo rero biri mu vyatumye Papa Benedicto wa 15 yandika ikete rya yise butumwa buhambaye cyane agasaba ati abagiye kumenyesha inkuru nziza mu bakungu abasaba kwirinda kuvanga cyangwa kwitiranya inyungu z'ibihugu baje bavamwo n'ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza. Yandika ati mu majambo yiwe y'icyo gihe icyabazanye si ugukwiza hose ubwami bw'abantu ariko icyabazanye ni ugukwiza hose ubwami bw'Imana. Ati nimwaje kurondera abantu mwinjiza mu gihugu cyanyu cyo ngaha ku isi mwaje nyabuna kwegeranya abantu ngo mubinjize mu bwami bw'Imana. Murumva rero yuko bamwe bavanga ibintu by'abakoloni anye Papa yabaye inyishu haize imyaka 100 rero umva barasizwe nta na rimwe eklezia ijana ku bintu bijanye n'ivy'amapolitike y'igihugu itwigisha ijambo ry'Imana. Muga iryo jambo ry'Imana yigisha ni ijambo ry'urukiza kandi ryadukijije iki? Ryadukijije ikinyoma, ryadukijije ufata nabi amabwizwa y'Imana ko uzina muntu wese afite agateka yahawe n'Imana ata muntu n'umwe ashobora ngo akamwake. Iryo ni ijambo n'inkuru nziza ya Yesu Kristo, si politike. Nta muntu n'umwe yaduhaye iryo teka, si umukuru babiri duhaye abanamba. Wowe wararemwe, Imana mu kukurema yakuremye ku gasho kayo igucungwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Ivyo rero nta muntu n'umwe arekuye kugira ngo yishe mu kibazo cy'Imana. Ikindi rero abasaba ikindi Papa yabasavye abajeje ubutumwa bw'abamissionari cyane cyatanguriye kuba barongoye abepiskopi abakuru b'imiryango ati rero mukore mu ubutumwa bwanyu mubusangira muhanahana. Ati ntaregeranye aho mu ntara barimwo bafashanye
muri ico gikorwa cy'ukwiza hose inkuru nziza. Ati rero kandi nimutegure abaserdoti b'imvukira kugira ngo bafate mu minwe itunganywa rya ekleziya yabo, kuko ubwo butumwa bwongera nibo bashaka kuburangura, kuko basanzwe bazi inyifato, imvugo n'imico n'imigenzo bavukiyemwo, bakuriyemwo, babamwo. Ati rero bazoheza bakamenyesha kandi bagafasha bagashikana umwambiro w'inkuru nziza mu buzima bwabo bene wabo. Arasaba kandi ati urwaruka ntimugwibagire, ati urwaruka rw'imvukira murumenyeshe ko nago nyene Mukama ruhamagara, ashaka nago nyene kumbure mu bundi buryo arabalayike cyangwa biyebe Imana boshikiriza abandi iyo nkuru nziza. Ati murabona rero ico abamenyesha inkuru nziza aho badushikanye. Ati none twebwe ubu aho tugeze duhamagariye iki? Mwebwe aho muri ngahanye muri paruwasi ya Kamenge muhamagariye iki? Ati Papa rero wa Francisco niwe yihweje ingene muri imyaka turimwo usanga ibihugu bitabagurwa n'intambara, ugasanga hariho n'intwaro n'imibano y'abantu bitameze neza, ugasanga rero na bamwe baronda gucanishamwo abantu bafatiye ku budasa bwabo cyangwa bagafatira ku mahane ari hagati y'abantu. Murabe nk'abo bita ngo Islamic State, bita ngo n'abayisilamu bakica abayisilamu babo. Ati muri ekleziya rero nanyo gasanga umengo twebwe turyoherwa no kuvugira ngo tugume hagati yacu, tukibaza yuko Mukama duhamagara ngo dusohoke tugende hanze twugurure imiryango dushikiriza abantu abandi bose inkuru nziza. Ati rero ekleziya isabwe gusohoka ikava mu mazu ikaja bukimbibe z'abasangiye ukwemera n'ivyiyumviro, z'abasangiye intara n'ibihugu. Ubwo butumwa tukabugurukira zina muntu wese kugira ngo ukwire gushika ku mpera z'isi. Ati kuko kuri isi haracari abantu benshi bagikeneye kwerekwa no kumenyeshwa urukundo Imana ibakunda. Baravye amastatistike yasohowe muri kimenyesha makuru Fides ciye muri Vatikano hari mu 2015. Icyo gihe baravye ko ku isi yose hari abantu barenga imiliyardi 7. Muri abo Katolika bari imiliyardi 1 imbere n'amamiliyoni 200. Ati dushize hamwe abita ko bemera Kristu, no kuvuga abakatolika, abaorthodox na protestanti, tubashize nabo bose hamwe nibarenga imiliyardi 2. Cyamumva rero cyasigaye imiliyardi 5 bitamenya Yesu Kristo, cyane cyane ari mu mugabane wa Aziya. Mu mugabane wa Aziya hari arenga imiliyardi 3 zose zirenga bataramenya Yesu Kristo. Ati rero urumva turakeneye ko nabo oje tubashikiriza inkuru nziza. Ati rero muri ekleziya harakenewe gisharara gishasha, ishaka rishasha n'umwizero mushasha mu buryo bwo kwigisha inkuru nziza. Ati hakenewe rero abigisha inkuru nziza banywanye na Yesu Kristo, barangwa n'ubweranda n'umwitwarariko ubwo butumwa. Harakenewe ukwivako maze nitwizigitire tugume gukora ivyo cyane dukora igihe cyose, ariko twerekeza amaso kuri abo bandi benshi batamenya Yesu Kristo. Twitwarike turangire nabo nyene boshikirizwa iyo nkuru nziza maze bakayakira. Niho rero Papa Francis atubwira ati ukumenyesha inkuru nziza ni igikorwa cy'uwo wese yabatijwe, kandi ntimugire ngo n'abantu ngo bafite ubwenge bwinshi bwize byinshi. Icyo mwamenya yuko nta muntu n'umwe adafite ubwenge, kandi abize byinshi wabiri barusha ubwenge ababize bikenge. Ubwenge bujya buva ku mutima.
ati rero kumesha inkuru nziza ni igikorwa tw'abatijwe wese turazi ubutumwa afise muri ekleziya n'urugero rw'ubumenyi mu kwemera kwiwe nuko jewe vy'ukuri ko nabatijwe ngakomeza umutima mweranda ubwo uko kwemera kwanje ndagwije hehe turavye abambere mu bamenyeshamana bafashije abamisiyonari bo muri Afurika navuze yuko bandi ari bafashe kwandika mu Kirundi muga bacanditse bafatiye kuko bafashijwe n'abamenyeshamana hariho abamenyeshamana benshi batanguye hamwe nabo muri ugasanga ari abantu babaye abenda rwose ubuzima bwabo babutanze kugira ngo inkuru nziza imenyekane icyo umukama dusaba ni iki ni uko iby'abakisimu twahawe tutoyifisha ubusa ukumva ko umukama yavuye kumusaba ku bwawe ngo nawe ukire yuko uhamagariwe aho ushika hose aho ugeza hose ko nawe ngo mushingira indahe aho uba nure witwitaza ngo jewe ngo sinaniza amajure menshi nagarukiye muyaga mukama none icyo umukama yakuyagiye genda ukiyagira abandi rero uwo ari we wese niba wabaze ukuri warahuye na Yezu Kristo ukamumenya mukanywana urukundo rwiwe rwakunyura ukarugendera uhamagariwe nawe kuba umugendanyi atumwe ku bandi bantu bose noba ndagwiciriye ntamenyeje inkuru nziza ari twere abungere banyu turabateye akamo kugira ngo mwese mukure hasi tugendere iryo teka tugende cyane tugende bati mukure hasi tugende iryo teka natwe ndagatongira tubabaniranye mugabo umenye va hasi ugende abaje kutumenyesha inkuru nziza aba missionari ikawa cyabo barakiranguye ubu rero ni twebwe wewe uri ngahanye muri paruwasi ya Kamenge sinzi ko ari quartier twinyoni canke utwinga sindabizi ni twebwe tegerezwa gutsimbataza inkuru za Yezu Kristo mu buzima bw'abarundi tugakuza kandi tugashara mu bigero ekleziya twakenguruka ko ekleziya yacu imaze kurungika bamwe mu bana bayo kumenyesha inkuru nziza makungu mu minsi yeze batubwiye yuko umenga baharuye ubunye hariho abamisiyonari bashika mbe barenga 400 b'abarundi bakwiragiye mu migabane yo ku isi yose haba muri Amerika y'epfo ya ruguru haba mu Buraya haba muri Afrika haba muri Aziya aya mu Filipine n'ahandi hariho ababikira n'abaserdoti n'abarayiki bakenya bashikiriza inkuru nziza nibo batubwira biskopi bati rero turakenga ko ekleziya yacu imaze kurungika bamwe mu bana bayo kumenyesha inkuru nziza makungu ariko nitumve ko dutegereje kongereza igitigiri cyabo turungika kumenyesha inkuru nziza mu makungu maze turongera gushigikira ubutumwa bwabo no mu buryo bw'isabisho mwazi ko ubunye murabizi yuko igihugu bimaze gutera imbere nk'ibura n'ahandi abakenyezi batagishaka kubyara none mu gihe batabyara abatumwa bazova hehe none mari izotuba imbene canke intara murane no kumwe musaba by'ibaya buzima bahasi rero kuwa mbere muze mutonde ku biro bya padiri mukuru ariyo yitwa Mariyo muti twandike natwe muturungike abana ariko ratwege muyimenye none n'abatwa ba mbere muribuka hamwe Paulo yari mu bahama abakristo ugiye bariko barica Stefano bavuga yuko imbuzi za Stefano kazuye bayihaye Paulo ngo ayigumye kugira ngo bishuye mu nyuma ntihamya yuko no muri iyo mpuzu hariho ikindi kizofata mu nyuma Yesu yamucakiye ku nzira y'amazi bamwe ati mbe Paulo Sauli wewe mwambie iki ati wewe urinde wewe iki ati ni jewe Kristo uhama atangara kuko yazi ko hama aba Kristo mugabo yacetegera yuko uwakitwa ingingo ya Kristo uhama umukristo abahamye Yesu Kristo wenyene
kuva icyo gatubwira ati ico gihe rero yategereye ibintu byinshi rwose rero ati nitumve yuko rero bitogeza kongereza igitigiri cyangwa tuzongera kumenyesha inkuru nziza mu makungu. Hanyuma rero novuga ndi mu yindi nzira yatubwiye nababwiye ivyitwa enculturation mukayi yatubwiye Papa Yohani Paulo wa kabiri yatubwiye icerekeye imibano y'Ukristo communauté chrétienne de base ngira ngo bari wanyu irakomeza mu gihejeje hajya n'iyindi nzira nziza kugira ngo abari mu mubano y'Ukristo by'ukuri nabo nyene bashikiriza inkuru nziza bene wabo atari mu majambo gusa niko murahura mu mibano mugasengera hamwe ntimugarukira gusa mu gisabisho mwumvise ijambo ry'Imana mukarisangira mukaroresha ku buzima bwanyu mwose muraba mwebe nko muri ngaho aho mubaho mutumbereye mbe ibyabashikiye banezereza mugafashanya kubinezerwamwo hari nk'umuvyeyi yibarutse hari nk'umukobwa kumbure yagiye kubaka yari waragwaye akize mukanezerwa hamwe namwe hari kumbura ushitse mu bimugora mukabigene mwe mushiramwe ngo mumufashe hajya rero nuvuga ndi n'uburyo n'inzira irashe yuko dushikiza abandi inkuru nziza hajya dukomeje icyo bita communauté ecclésiale de base hagati yacu. Hariho n'iyindi nzira agira ati kumburinde wacu nzirakomera cyane ubwa mbere yatubwiye enculturation guca ku migenzo ku mibereho y'ibihugu kugira ngo inkuru nziza yinjiremwo yinywanishe ikuremwo nuvuga tumeze neza imibano y'Ukristo. Icya gatatu ni kugira ngo nuvuga ngo tuyage hamwe n'abo tudasangiye ukwemera. Hariho benshi bihenda bavuze ecumenisme ni abasangiye kwemera Yezu Kristo hagati hariho abakatolika hariho aba orthodoxe hakaba n'abaprotestanti si bose mugabo atari bake yemera ko Yezu Kristo ari umukiza uwo rero ivyo bita ngo ecumenisme turaba ingene Yezu mu Injili ya Yohani igabane cya 17 nimashimira mu gisore murabe Yezu yasabye imbere yuko apfa ati ese dawe bose bumwe kugira ngo isi yemere yuko yantumye. Burya n'ibintu bitugora muri iki gihe natwe ijambo ry'Imana skandari hari ituma n'abamwe batemera nuko baravuga ngo bemera Kristo umugabo badashize hamwe. Ishoro ni kuba kirekire cyavuye ko kumvo nyinshi isaka tubiravye nko mu kuba aba twatandukanye byinshi byari imvo washaka zitari ngenda za politike cyo gihe reka mbere no mu gihe cyane cya Lutere mu gihe cya 16 byinshi byari ya politike nawe bitishije no bandi mu buryo eklezi bayeho kenshi usanga ariho uburyo utaraze neza iyo politike imaze kwinjira mu buryo wewe wemera irakuzingazinga asanga wikuye mu bandi kandi usanzwe wemera Kristo tuzi ko dusangiye bwa bumwe bwa mutima mweranda. Nuko rero novuga ndi ubwo buryo buje bwongereza uburyo nababwiye bwa mbere na mbere yuko abaja kw'ijambo ry'Imana kibaranga niki nukwegera abandi bagasangira urukundo bagasangira ikiyago bagafashanya nivyo missionary batwereka. Hanyuma bamaze kumva yuko bamaze kuganira bakumvikana buke buke bakabaza imbere mwebe ko muri ngaho mwazaje n'iki mwe wazungu nejo hasi mwe mwabigabo biraho atamugwe n'umufise mwebe n'ibiki mushaka ingahani basaje kubamenyesha Yezu Kristo n'ukundo guhigwe gute bashobora bafashe intambo ya kabiri bakabira ijambo ry'Imana mugabo batanguje kubiyegereza kandi bashobora ko bovuga bahanahana ijambo jambo ry'Imana abamaze kuryakira bakabishima ati ndashimye gose basha batangura kuba ivyo bita katekumena basha bategura inyigisho ikomeye gose y'ingene bashikiriza rero ijambo ry'Imana no kwandi umurava katekumena abavyemerewe batabibagira imyaka 4 iyo myaka 4 yeze bakaraba bakabaza kuva yuko bategereye neza ibuza y'urukiza bakaraba n'umuco yabo bakaraba ko byukuri bahinduye n'ingendo yabo imico yaho n'imibere yaho niyo batabira bakabatiza rero
mu babatijwe hariho bamwe baca bahamagara bati igawe wenda kubona urashaka kuba umusaseredoti cyangwa umufurere cyangwa umubikira jewe ninga ari ndeshe ntihagire ushobora ngo tukwereke ugasanga rero uke baca bategura abamenyeshamana abihebeye imana abasaseredoti mu nyuma gushika naho muri abasaseredoti iyo bamaze kuba benshi n'abafisari benshi haca aba ekleziya n'abepiskopi nuko rero novuga nti iyo niyo nzira novuga nti n'ubu duhamagaye ngo ducemwo urukundo rwitanga rwegereza abandi ikiyago gifatiye ko bategura ko ari iteka abana b'Imana nitudehe rero tubavuga ko Yesu Kristo niwe mukiza niwemere bira ibicumuro byawe uhinduke niwe uzokira tugire Kristo ngarukiye ngaha kuko kuvuga menshi siko kuyamara cyane cyane inkuru nziza yamifise uburyohe wanyitoreye narema cacu baba bikira bagandagwa ngaha hanye atari cyari kibazanye atagushikiriza inkuru nziza turi kumwe muri Yesu Kristo kuko abemera turi muri bwa bumwe kwa kwemera ubumwe muri Eklezia Katolika isangira ry'aberanda